Jaya Yasodanandana Braja Janaranjana Yasodanandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Banachari Jamuna Tira Banachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Jaya Gopi Jana Bala Girivana-dhari Jaya Gopi Jana Bala Jaya Gopi Jana Bala Girivana-dhari Jaya Gopi Jana Bala Yashodanandana Bhaja Janaranjana Yashodanandana Bhaja Janaranjana Yashodanandana Bhaja Janaranjana Jamuna Tira Banachari Jamuna Tira Banachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jai Om Vishnupad Paramahansa Parvajakacharya Asatara Satasri Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. ISKCON BBT Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories Shri Shri Guru and Gauranga. Glories of Srila Prabhupada. Namo Shri Krishna Vistara Srimad Bhaktivedanta Swami. Namaste Saraswati Devi. Hare Krishna, everyone. Hare Krishna. It seemed like I was just here a few weeks ago. Создается впечатление, что был здесь всего лишь несколько недель назад. Сейчас Картик. Это было во время Гора Пурнимы. Кто из вас был здесь, когда я здесь выступал во время фестиваля после Гора Пурнимы? Okay. Then if I repeat myself, it won't be so bad. Так что неплохо, новая аудитория. Anyway, thank you everyone for being here today. Спасибо, что сегодня вы вместе с нами. In the next few days. Еще несколько дней.
Of course, we're all very fortunate. We're here in Vrindavan for Kartik. Нам очень повезло, потому что мы во Вриндаване, да еще во время Картик. And I often mention the very first thing I did after becoming Prabhupada's servant at Janmashtami was head towards Vrindavan. Первое, что я сделал, когда я стал слугой Шрилы Прабхупады, это было на Джанмаштами, я отправился во Вриндаван. So Janmashtami means it's 1 month. It was about 1 month away. So I started traveling with him middle of September. И я начал путешествовать с ним уже в начале сентября. And that was 1972. Это был 1972 год. So he was very eager. He was very excited to come to Vrindavan for Kartik. И Шрила Прабхупада горячо желал попасть во Вриндаван на Картик. And it was the first time he had spent the month of Kartik in Vrindavan since he left 1965. И это был первый раз после 65 года, когда Шрила Прабхупада на целый месяц Картик приехал во Вриндаван. And being here in India at that time, for an entire month to be in Vrindavan was something Prabhupada had to. It was difficult. И трудно описать, что это из себя представляло быть целый месяц во Вриндаване в то время. Because at that time there was a lot of difficulties going on with the land in Juhu, in Mumbai. Потому что именно в это время в Джугу, в Бомбее были большие сложности с землей под храм. And as was going on often, they were in danger of losing this property, this very important property. И как это часто случалось, была опасность, что мы потеряем эту землю. But Prabhupada didn't go. He stayed in Vrindavan. He wanted to be for the entire month. He wanted to stay. Но тем не менее Шрила Прабхупада никуда не поехал. Он решил остаться на весь месяц во Вриндаване. So he gave at that time very special classes, nectar of devotion classes. И тогда Шрила Прабхупада провел очень особые лекции по нектару преданности. Bhakti Rasamrita Sindhu by Srila Rupa Goswami. Краткое изложение Бхакти Расамрита Синду Шрилы Рупы Госвами. So this morning in the temple room, because it was Ekadasi, Srila Prabhupada gave class. И сегодня, поскольку Экадаши, была лекция Шрилы Прабхупады в алтарной комнате. So I think they put 2 classes on. Но они 2 лекции включили. So they were both nectar of devotion classes. Обе они были по нектару преданности. From that 1 month period. Именно с того периода 72 года. Yadubara was sitting next to me during the class today. И сегодня во время этой лекции рядом со мной сидел Ядубара Прабху. He said to me, "You were there, right?" Я его спросил, или он меня спросил, ты тоже там был, да? I said, "Yes, I recorded that class." Я сказал, да, я записывал эту лекцию. I recorded all the classes at Я that time. записывал все лекции того времени. Prabhupada said in the class that Krishna, he has an accountant. И в той лекции Шрила Прабхупада сказал, что у Кришны есть бухгалтер. He said, so there's 2. You have the devotees, he said, and the non-devotees. There are 2 kinds of people, devotee and non-devotee. Есть 2 вида людей, есть преданные и непреданные. So non-devotees, who keeps account? Непреданные — это те, кто ведут счет или учет. Everyone knows who keeps account. Who's watching everything? И кто же на самом деле ведет учет всего? Yamaraj. Ямарадж. So he's keeping account of everything. Он все записывает, все учитывает. But Prabhupada said, Krishna, he has his accountant. He's a different accountant. Но Шрила Прабхупада сказал, у Кришны есть свой бухгалтер, он тоже учитывает, но по-другому. And he says, has to be there. He said, accountant must be there. Шрила Прабхупада сказал, должен быть какой-то бухгалтер. Why must he have his accountant? Почему? Зачем у него этот бухгалтер, который учет ведет? Recording everything.
который все записывает. Because Krishna reciprocates. Потому что Кришна же отвечает на то, что мы делаем. He said if he's not keeping track of everything, how can he reciprocate? Если он ничего не учитывает, то как он будет отвечать? So everything we're doing. Поэтому все учитывается. That's why we come here to Vrindavan for Kartik. Вот почему мы приезжаем сюда, во Вриндаван, на Картик. We know you come just to come to Vrindavan, right? Everything you do is magnified 1,000 times. Просто то, что вы уже приехали во Вриндаван, любое действие умножается в 1000 раз. Then during this special month of Kartik and Radharani's month, it's another 1,000 times. А во время месяца Картик это 1000 еще на 1000 умножается. But that's also our offenses. Но также при этом умножаются и оскорбления. Vrindavan is a very special place. Вриндаван очень особое место. I saw when I came with Prabhupada, I saw Vrindavan was very special. И когда я приехал с Прабхупадой, я сразу увидел, что Вриндаван что-то особое. You expose yourself when you come to Vrindavan. There are no secrets you can hide. Вас сразу разоблачают, когда вы приезжаете во Вриндаван, ничего вы не сможете спрятать. Radharani, she calls you out on your secrets. Радхарани, она сразу выявляет все ваши секреты. That's her mercy. Это ее милость. We know sometimes I've seen people come to Vrindavan, they leave 24 hours later, 48 hours, they leave, they don't know how to deal with the intensity. И некоторые люди приезжают во Вриндаван, и спустя 24 часа или 48 часов они отсюда уезжают, они не понимают, что делать при таком интенсивном процессе. Every level, all of our senses, На каждом уровне все наши чувства, our mind, наш ум, everything. все умножается. But it's also we take shelter of Krishna. Но также мы можем принять прибежище у Кришны. To come here as the years go by, it becomes a little more difficult. И когда годы идут, уже сложнее сюда приезжать. Unless one has that transcendental vision given by the spiritual master. Если человек не развил трансцендентное видение по милости духовного учителя. I said I came here, I was 22, just turned 21 years old. Anyway, I was 21 years old when I came here. Итак, я приехал сюда, мне только стукнуло 21 год. Vrindavan at that time was, of course, not nearly as developed as it is now. Конечно же, в те времена Вриндаван еще не был так развит, как сейчас. But still it was very challenging. Но все равно был серьезный вызов. Now none of the challenges matter anymore. Сейчас эти вызовы уже не так влияют. Same challenges are there that were there 45 years ago. Сейчас есть те же испытания, которые были 45 лет назад. Even more so. Иногда даже больше. It's noisier. Столько шума. Or so much traffic. Такое интенсивное дорожное движение. The peacocks have left. Павлин уже не слышно. No peacocks around. Никаких павлинов кругом. Even the hogs have left. Даже свиньи убежали. The sanitation department. Это санитарный департамент. Yes, they were good sanitation department, the hogs. Это просто настоящие санитары были. Camels are gone, vultures are gone. Верблюдов больше здесь нету, стервятников нету. One has to be very fixed to come and spend time in Vrindavan. Нужно быть действительно очень таким решительным, чтобы провести время во Вриндаване. I said for me, all these things, the air is so much worse than it used to be. It was bad then, now it's horrible. И воздух в те времена был не очень хороший, сейчас ужасный. But none of it matters. Но какое это имеет значение? It's Vrindavan. Это же Вриндаван. As I said, Prabhupada said it's replica Vrindavan. Шрила Прабхупада говорил, это отраженный Вриндаван. Replica. It's not the exact, it's a replica.
Это не точно тот же Вриндаван, но его отражение. So, but the devotee understands, he still appreciates just to be here. Но преданный понимает это, и он очень ценит эту возможность находиться здесь. Once the temple was established, Krishna Balaram temple, И вот наконец-то открылся храм Кришна Баларамы здесь, во Вриндаване. before the temple was even built, Но даже до того, как он был достроен, Prabhupada's rooms were maybe 70% finished. комнаты Шрилы Прабхупады были готовы уже на 70%. Immediately he stayed in his rooms here. И он сразу же заселился в эти комнаты здесь. Prabhupada. Мы говорили, He Прабхупад. would say, just clean them, fix them, I want to stay there. Шрила Прабхупад сказал, просто все отмойте, я буду здесь жить. When he had the opening of the Krishna Balaram temple, И вот наступил момент открытия храма Кришна Баларамы. he said he called all the holy places to come and reside at Krishna Balaram Mandir. Шрила Прабхупада сказал, что я приглашаю все святые места, чтобы они поселились здесь, в Кришна Баларам Мандире. Imagine. Можете себе представить? Prabhupada could do that. Прабхупада мог это сделать. And we understand a tirtha, a holy place. И мы должны понять, что такое тирха, святое место. It's a holy place because pure devotees go there. А почему оно святое? Потому что чистый преданный приходит туда. When Prabhupada explains that place like Vrindavan, Kurukshetra, all these places, when the saintly persons go there, they purify it again, they continually purify. И Шрила Прабхупада объясняет, что все эти места, Вриндаван, Курукшетра, когда сюда приходят святые люди, они очищают эти места и потом снова очищают. Because everyone goes, they go bathe in the river, bowing down, doing their dandavats. Потому что все приходят сюда, чтобы омыться, делать дандаваты. So the purification goes on by the strength of a pure devotee that continually purifies these places. И очищение здесь происходит только за счет того, что сюда приходят чистые преданные и все время очищают это место. So Prabhupada said, right, if I didn't leave Vrindavan, you wouldn't know Vrindavan. Шрила Прабхупада, If he didn't leave Vrindavan, we would never know. Шрила Прабхупада сказал, если бы я не жил во Вриндаване, вы никогда бы не узнали, что такое Вриндаван. Если бы я не Не оставил. Если бы я не оставил Вриндаван. He brought Vrindavan everywhere he went because he was a saintly person, pure devotee. Он приносил Вриндаван туда, куда он приезжал, потому что он был таким святым, чистым, преданным. Everything he did, not just his speaking, just his walking along the earth. Все, что он делал, говорил или ходил по земле. We roll in the dust here because Krishna was here. He walked here. Мы катаемся в пыли здесь, потому что когда-то Кришна ходил здесь. We take the dust of all the Vaishnavas. That's why we visit these places. Мы принимаем пыль со стоп всех вайшнавов, поэтому мы посещаем эти места. So the place is so special. Так что очень особенное место. Prabhupada said to us, he said, I was very happy at Radha Damodar temple. Шрила Прабхупада как-то рассказывал нам, я был очень счастлив в храме Радха Дамодары. Very comfortable. Было очень удобно. I'm beginning to see it's like that. You can be here, just be so happy to be in Vrindavan. И мы сами имеем этот опыт. Так здорово быть здесь, во Вриндаване. He's made it, you can do everything here now. Теперь сейчас можно все сделать здесь. You have preaching here. Здесь уже можно проповедовать. That's what Ayendra saw when he was doing his Harinam. Это то, что увидел Аиндра, когда проводил вот свою Харинаму, пел. The congregation are coming here. You don't have to travel. Let them travel to you. Уже не нужно ехать и искать прихожан, они сами сюда приходят. But he wanted that all of us, when we lived here, we understood the Vrindavan mood. Но он хотел, чтобы когда мы приезжаем сюда и живем здесь, мы поняли настроение Вриндавана. He would
he would always tell when people would come, he would always speak simplicity of living in Vrindavan. И каждый раз, когда сюда приезжали, он напоминал нам о простоте жизни во Вриндаване. I say he told so many cooks Prabhupada had here in India, many ladies. И здесь у Шрилы Прабхупады было много поваров, это были в основном женщины. And Prabhupada gave them all one instruction. Шрила Прабхупада дал одно дополнительное наставление. Cook my lunch in 1 hour. Вы должны готовить мой обед за 1 час. Not 5 hours, 6, 1 hour. Не 5 часов, а 1 час. So even for himself, he wanted that it was very simple, not that we spend so much time taking care of ourselves. Но даже для себя Шрила Прабхупада хотел, чтобы было все очень просто. Мы не должны здесь много тратить времени на себя. So it was describing when we came here, and Prabhupada gave class in the morning and in the evening. Когда мы приехали сюда, Шрила Прабхупада дал утреннюю лекцию, затем вечернюю лекцию. You could hear the parrots in the class this morning when Prabhupada was speaking. You could hear the monkeys and parrots. Если вы слушали сегодняшнюю утреннюю лекцию, то там слышно звуки попугаев, как обезьяны шумят. He also gave class at this time in the afternoon, so then all the animals, they're going back home to their homes. Когда Шрила Прабхупада давал вечернюю лекцию, как раз все эти животные возвращались к себе домой. So I said, as we were working our way to Vrindavan, it was 1 month from the time we left New Vrindavan. Итак, прошел 1 месяц с того времени, как мы покинули Нью Вриндаван и прибыли во Вриндаван. But I saw Prabhupada was very excited to come to Vrindavan. Я видел, что Шрила Прабхупада испытывает большое ликование, отправляясь во Вриндаван. And he had all his plans. He said, you'll read from Nectar of Devotion, talking to me. He said, then I'll stop and make comments. И Шрила Прабхупада заранее строил планы, он мне рассказывал, ты будешь читать, я буду нектар преданности, я буду тебя останавливать и делать комментарии. So I had just become his servant. As I said, there was no instructions what to do. Я только-только стал слугой Шрилы Прабхупады, еще не было никаких наставлений, что нужно делать. Just answer the bell. Нужно было только реагировать на колокольчик Шрилы Прабхупады. And Prabhupada himself taught me how to use his cooker, how to cook in the cooker. И Шрила Прабхупада лично обучил меня, как готовить в его особых кастрюлях. So then when we arrived, Так, мы прибыли. there were about 50 devotees. Было около 50 преданных. So not even what's here at this one class. Даже меньше, чем здесь на одной лекции. But that was a big festival. И это был большой фестиваль At that time. в то время. So they had all come there. Все они собрались здесь. And of course, if you go now to Radha Damodar Temple, you'll have no idea what it looked like when Prabhupada was there. Если вы сейчас отправитесь в храм Радха Дамодары, вы даже себе не сможете представить, как он выглядел во времена Прабхупады. Srila Rupa Goswami Samadhi and his Bhajan Krutir were there. It was just Brajraj, dust, just the dust of Vrindavan all around. No roof, no anything. Не было никакой крыши, не было никакого пола, была просто пыль Вриндавана, Браджрадж. The trees with the birds and the monkeys. Деревья с попугаями, с обезьянами. Now it looks like a factory. А сейчас выглядит как завод. It's very sad what is happening. But this is Kali Yuga. Even in Vrindavan, things are getting covered over. Кали-юга, даже во Вриндаване многие вещи скрываются, покрываются. To keep non-sincere, those that aren't sincere away. Otherwise, to keep those who aren't sincere from coming. Это сдерживает неискренних людей от того, чтобы они приходили сюда. Otherwise, they just make offenses. They come. А иначе они приедут сюда и будут совершать оскорбления. I was describing in class for the last week or so. My wife, she's been doing the deeps, organizing 7,000 people every evening in 1 hour. They offer lamps every evening.
И я уже рассказывал, моя жена, она организовывает вот предложение фитерков. Около 7000 человек каждый вечер предлагают фитерки. Tonight we'll be busy. Сегодня будет много работы. I said these people, they come, they spend days, weeks just to come here and offer obeisances to the deities. И вот эти люди, некоторые из них, они тратят целую неделю, чтобы приехать сюда и просто предложить поклон божествам. This was Prabhupada's vision, very broad vision. Такое широкое видение было у Шрилы Прабхупады. Broad-minded, how we say devotees, broad-minded. Человек, обладающий широким мышлением. Prabhupada knew, just give them a little service in this lifetime, it's enough. Шрила Прабхупада знал, даже если этому человеку дать маленькое служение в этой жизни, этого уже достаточно. He said if they come to this temple, they offer their obeisances to the deities, and they hear the chanting, they take a little prasadam. He says their life's successful. Шрила Прабхупада говорил, что если они просто приезжают во Вриндаван, кланяются божествам в храме, получают немножко чаринамриты, махапрасада и слышат святое имя, все, их жизнь увенчалась успехом. I was up there the other night in front of Krishna Balaram. A lady asked me, she saw the deities, a local lady, she saw Krishna Balaram, she said, who are they? Я был вечером недавно в храме перед Кришна Баларамой, подошла какая-то местная женщина, сказала Кришна Баларам, она прочитала там, а кто они такие? Just in Hindi, old lady, she said, Radha Krishna? She couldn't figure out. She knew it wasn't Radha Krishna. She said, Radha Krishna? Она увидела Рада Кришна, что? I said, no, I said, Krishna Balaram. Я ей сказал, нет, это Кришна Баларам. Her eyes lit up. Ее глаза так расширились. Just a success for their life. Это успех ее жизни. So this is what Prabhupada has done. It's not a short-term program. Это то, что сделала Шрила Прабхупада. Это не просто какая-то краткосрочная программа. These people will be increasing over the years, over the generations, by Prabhupada's mercy. По милости Шрилы Прабхупады количество таких людей будет увеличиваться снова и снова. All over the world. По всему миру. But to come here is so special. Но приехать сюда это нечто особенное. Whatever else is going on, doesn't matter, it's Vrindavan. Что бы здесь ни происходило, все равно это Вриндаван. We say way back 1967, Prabhupada left America, came back to Vrindavan. В 1967 году, когда Шрила Прабхупада заболел, он оставил Америку и снова вернулся во Вриндаван. Because he had been sick. Потому что он заболел. So we say he came back to get his health. Он приехал, чтобы поправить здоровье. Then he did it many more times, 1970. Он делал это много раз в 70-м году, In 1974, 1976. в 74-м, 76-м. Whenever he felt very ill. Каждый раз, когда он плохо себя чувствовал, болел. But it wasn't just about coming back to get healthy. It was to be in Vrindavan just in case he was going to leave. И он не просто приезжал во Вриндаван, чтобы поправить здоровье, на тот случай, если вдруг ему придется оставлять тело. So he would always come back to Vrindavan as home. Каждый раз, когда у него возникало такое впечатление, он возвращался во Вриндаван к себе домой. Where his heart is. Там, где было его сердце. So he would always come here. Он всегда приезжал сюда. Then as soon as his strength would come back, he'd go out and preach. Как только силы возвращались, он сразу принимался проповедовать. But even then in Vrindavan 1974, Prabhupada was saying, my disciples are all getting sick. Но, будучи во Вриндаване в 1974 году, Шрила Прабхупада сказал, все мои ученики здесь болеют. But these things are going on. Но все равно это происходит и дальше. But Vrindavan is such a wonderful place. Но Вриндаван такое замечательное место. I've been here since the 13th, so almost 1 month. Я здесь с 13 числа уже почти месяц.
And I still haven't left Krishna Balaram Mandir. Я до сих пор не выходил никуда за пределы Кришна Баларам Мандира. I went to Vrindavan 2 days, I guess. I went to Govardhan in 2 days. Только на 2 дня я уезжал на Говардан. Otherwise, very content just to be here with Krishna Balaram. А иначе это приносит полное удовлетворение, просто находиться в Кришна Баларам Мандире. So back then, 1972, I said I recorded the classes. We had a reel-to-reel tape recorder. И я вернусь к 72-му году, мы приехали сюда, и я записывал лекции Шрилы Прабхупады на такой кассетный магнитофон. So you have to understand, I was a new devotee, just 1 year in the temple. Можете себе представить, я новый преданный, где-то год как присоединился к храму. 16 months. 16 месяцев точнее. And I just became Prabhupada's servant. И сразу стал слугой Шрилы Прабхупады. So there's nothing better in the world Не было ничего лучшего во for всем a young мире. man. Ничего лучшего для такого So I was молодого very человека. happy. Поэтому я был очень счастлив. So I'm recording the lecture, but now I'm fanning Prabhupada Я записываю лекцию, но также я омахиваю Шрилу Прабхупаду with the chamara fan. с чамарой. Like we do every day, we see by the Vyasa-san that we fan Prabhupada. Так же, как каждый день после Вьясасаны Шрилы Прабхупады мы омахиваем его чамарой. So I was doing very nicely. Я делал это очень хорошо. And I know I'm being watched by all my god brothers and god sisters. Я знал, что за мной наблюдают все духовные братья и сестры. So as Prabhupada's servant, I was feeling a little proud. Так что, как слуга Шрилы Прабхупады, я чувствовал себя немного гордым. And I was doing an arti ceremony. Just fanning Prabhupada. И это было не арти, я просто омахивал Шрилу Прабхупаду. But I wasn't paying attention, and there were flies. Но я не обращал внимания, а там летали мухи. And even I'm watching, but I'm so bewildered, and I'm fanning, and there's a fly right on Prabhupada's nose. И я был достаточно невнимательным, потому что, когда я омахивал Прабхупаду, я не обратил внимания, что муха сидит у него прямо на носу. But I'm just... А я просто махаю. So finally, Prabhupada's speaking, nectar of devotion. И вот Шрила Прабхупада, он рассказывает нектар преданности. Я обмахиваю. And he didn't even look at me. The fly is there. I see the fly, but I don't know what I'm even doing. I'm just... И он ничего не говорит, он продолжает рассказывать нектар преданности. А я вижу, вот муха сидит на носу, но продолжаю махать. So, get someone up here with some intelligence, Prabhupada said. И Шрила Прабхупада делает замечание, ну, может быть, немножко свой разум применишь. Right in the lecture, right in the middle of his lecture. Он сказал, приведите сюда кого-нибудь, кого-нибудь больше разума. Приведите сюда кого-нибудь, у кого больше разума. Yes, because I wasn't doing any good. Потому что я никакой пользы не приносил. So in that way, the spiritual master, he crushes your false ego, Так духовный учитель разрушает ложное эго, your pride, вашу гордость, in front of everyone. на виду у всех. And I'm standing like this. А я стою вот так. You know, USA, Statue of Liberty. Знаете, как американская статуя свободы. So one tall, very tall brahmachari, he comes up and he just grabs it. Подходит один высокий брамачари и выхватывает у меня веер, то есть чамару. So this was the first time Prabhupada publicly humiliated me. Вот так впервые, так сказать, при всех Шрила Прабхупада заставил меня стать смиренным. So I just went back down and I sat right in front of the tape recorder and started playing with the dials. И я сел рядом с магнитофоном и начал играться там с этими. So I could still look important. Чтобы выглядеть и дальше очень важным. We want to feel important, right? Everybody wants. So I didn't have to do anything, but I was doing it just so I could feel like I was still important.
Мне там ничего не нужно было делать, но чтобы показать всю важность, я продолжал там что-то крутить. And this boy, he's up there going, А этот парень изо всех сил махает чамарой. and the flies all disappeared. И все мухи разлетелись. The flies disappeared. Everything disappeared around. All the birds and bees. And Все пчелы, там все, что летало, все разлетелось. Prabhupada never stopped speaking the whole time. В течение всего этого времени Шрила Прабхупада не прекращал говорить. So he's still giving his class. Он продолжает давать свою лекцию, But he looks at the devotee with the fan. но он смотрит на преданного, который омахивает его. And he goes, И, мах- like, very good. и показывает, что очень хорошо. He didn't say it, but he. Он ничего не сказал, но показал всем видом. So then I went, that was me. Then I really, he finished me. И он прикончил совсем мою ложь. Да? Because I was still trying to maintain some pride. Потому что я до сих пор пытался сохранить какую-то гордость, But he just destroyed it. но он просто уничтожил ее. Just like that. Просто щелчком. This is the business of the guru. Вот так действует гуру, это его дело. Sometimes he would tell his disciples, he'd say, you have cow dung for brains. И тогда Шрила Прабхупада говорил некоторым ученикам: у тебя вместо мозгов коровий навоз. Yes, cow dung. Коровий навоз. Cow dung's pure, but it doesn't make good brain matter. No, it doesn't. Навоз, конечно, чистый, но вместо мозгов он не сильно помогает. You could smear it on your walls, but you don't want it in there. No, you have to use your head. Мы можем размазывать коровий навоз по стенам, но вот в голове нам нужно иметь что-то другое. So that was my introduction into Vrindavan. Вот так, таково было мое знакомство с Вриндаваном. And we need that. И нам это нужно. We need to become humble. Должны стать смиренными. Always. Всегда. But especially in Vrindavan, we are walking on Braj. Но особенно во Вриндаване мы идем по Враджа-Раджа, по пыли Вриндавана. Everyone you see is Vaishnava. Каждый, кого вы видите, это все вайшнавы. So we have to pay attention. Поэтому нужно обращать внимание. So then after class, Prabhupada walked back to his room. После лекции Шрила Прабхупада пошел в свою комнату. I would usually walk beside him. Я обычно шел вместе с ним. But tonight I was behind him. I was behind him, walking behind him back to his room. Но в этот раз я шел позади него в его комнату. One of my godbrothers said, Shrutakirti, you're very fortunate, Prabhupada chastised you. И один из духовных братьев сказал мне: Шрутакирти, тебе так повезло, что Прабхупада наказал тебя. I said, oh yes. Я сказал: да. But it is very fortunate. Это действительно великая удача. You remember those. Потом вспоминаешь Remember все being это. chastised Вспоминаешь, как тебя наказывали. by your spiritual master. So that's a good thing. Это очень хорошая вещь. But in another day, I said, if you've been, how many have been to Radha Damodar Temple, Prabhupada's rooms? Кто из вас был в комнатах Прабхупады в храме Радха Дамодары? Okay, that's one place you should try to go to, is Prabhupada's rooms at Radha Damodar Да, Temple. это то место, которое нужно обязательно посетить, комнаты Прабхупады в Радха Дамодаре. Because it's there, as Prabhupada said, by the mercy of the Goswamis, particularly Srila Rupa Goswami, that he devised his plan for Krishna consciousness in the West. Потому что это одна из причин, по которой Шрила Прабхупада составил свой план путешествия на Запад, это милость Шрилы Рупы Госвами. So it's a very wonderful place. You could see how simple those rooms were. Такое замечательное место, и вы можете увидеть простоту этих комнат. Prabhupada said he stayed in those rooms for two reasons. И Шрила Прабхупада говорил, что он остается в этих комнатах по двум причинам. Why he favored to rent those rooms. Почему ему нравилось арендовать эти комнаты? The one thing he said he observed, he said he saw that the Radha Damodar temple was very dilapidated. Falling, not being taken care of, not being maintained nicely. С одной стороны, Шрила Прабхупада говорил, что было видно, что храм Радха Дамодары не поддерживается достойным образом.
So Prabhupada paid 2,000 rupees to fix up the rooms before he moved in. Шрила Прабхупада потратил 2000 рупий для того, чтобы отремонтировать эти комнаты до того, куда въехал. And then the Goswami, what was his name? Gorachan Goswami. He was the resident Goswami. He said, you pay whatever you want for rent. И настоятель этого храма, Гаурачан Госвами, сказал, ну, аренду можешь платить теперь какую хочешь. So he paid 5 rupees a month И Шрила to live in Прабхупада those rooms. платил за эти комнаты 5 рупий в месяц. And Prabhupada described those rooms, those 2 rooms. He said they were the center, the hub of the spiritual world. И Шрила Прабхупада, описывая эти комнаты, говорил, что это центр или ось духовного мира. The very center of the spiritual world, he said, is there. Самый центр духовного мира находится там. Because the Krishna consciousness movement began there. Потому что именно оттуда началось движение сознания Кришны. And he credits Srila Rupa Goswami. It was Srila Rupa Goswami's desire. И Шрила Прабхупада всю заслугу отдал Шриле Рупе Госвами. Он сказал, это его желание. And we know we're all Rupanugas. We're all followers of Srila Rupa Goswami. И мы знаем, что мы все Рупануги, мы последователи Рупы Госвами. The message never changes. Послание никогда не меняется. In that lecture this morning at Radha Damodar Temple, Prabhupada even mentioned Saraswati. И в этой лекции, которую мы слушали сегодня утром в Кришна-Баларам Мандире, Шрила Прабхупада упомянул Сарасвати. You all know Saraswati. Saraswati is the daughter of Shyamasundar and Malati. Вы наверняка знаете, что Сарасвати – это дочь Шьямасундары и Малати. Two very special souls. Две очень особые души. So she was just at that time maybe 3 years old. Ей тогда было годика 3. And Prabhupada said her preaching was perfect. И Шрила Прабхупада сказал, что ее проповедь совершенна. He saw her preaching. Он увидел, как она проповедовала. She would go up to men, Indian men. Она подходила к индусам. You can imagine 1971, these American Vaishnavas, and here's a little girl preaching. Представьте себе, 71-72 год, эти американские вайшнавы, и вот эта девочка проповедует. So she would approach the Indian men and say, "Do you know Krishna?" Она подходила к индусам и спрашивала, Кришну знаешь? Of course they would say, "No." Многие говорили, Who is нет. he? Нет, а кто это такой? She said, "He's the supreme personality of Godhead." И она отвечала, это верховная личность Бога. Prabhupada said her preaching is perfect. That's all you have to do. Шрила Прабхупада сказал, ее проповедь совершенна, это все, что нужно делать. Such a simple program, he said. Такая простая программа. So she's preaching. He said she is preaching. Он говорил, она проповедует. And this was the mood that Prabhupada presented to all of us. И это то настроение, которое Шрила Прабхупада представил всем нам. All preaching. All of us, he wanted us to preach somehow or other. Шрила Прабхупада хотел, чтобы каждый из нас так или иначе проповедовал. Whatever you're doing, somehow or other help others. Чем бы вы сами ни занимались, помогайте другим. So that carried even to just a young girl, little girl. Это дошло даже до этой маленькой девочки. Prabhupada also said this morning, he quoted his spiritual master. Также Шрила Прабхупада в утренней лекции сегодня процитировал своего духовного учителя. Prabhupada would often use that. He would say, a spiritual master said, preaching requires what? Что нужно для проповеди, сказал Бхактисиданта Сарасвати. One word. What does preaching require? Что нужно, чтобы проповедовать? Life. Нужна жизнь. He said, preaching requires life. Чтобы проповедовать, нужна жизнь. Which if we turn that around, if you're not preaching, we have no life. Это означает, что если мы не проповедуем, у нас нет жизни. For a devotee, it's our life. Is giving Krishna to others. Для преданного это жизнь, давать Кришну другим. Because the more you give, the more he gives you. The more you get Krishna.
Потому что чем больше вы отдаете, тем больше вы получаете. It works. The process works very well. Этот процесс очень хорошо работает. But it requires, again, Prabhupada said this morning, it requires enthusiasm. Но также в утренней лекции Шрила Прабхупада отметил, для этого необходим энтузиазм. This is, of course, Bhakti Rasamrita Sindhu. This is what Srila Rupa Goswami always speaks of. Enthusiasm and patience. Это как раз то, о чем говорит Шрила Рупа Госвами Бхакти Расамрита Синду, энтузиазм, терпение. And he said, if you follow his program, Rupa Goswami's program, you'll get the result. И Шрила Прабхупада говорит, если вы будете следовать программе Рупа Госвами, вы получите результат. Realize knowledge. Реализованное знание. Prabhupada was saying, everything will come. Шрила Прабхупада говорит, все придет. Even he said, you're not big philosopher, it doesn't matter. Даже если вы не великие философы, не имеет значения. He said, do your service. Realization comes from above, from Krishna. Шрила Прабхупада говорит, продолжайте выполнять свое служение, а реализация приходит от Кришны, как откровение. I say, Prabhupada said in those rooms at Radha Damodar is where he completed the first canto. Это те самые комнаты в храме Радха Дамодары, где Шрила Прабхупада закончил первую песнь Бхагаватам. And he said, I put everything into the purports in the first canto, everything required for self-realization. И Шрила Прабхупада однажды отметил, что все, что необходимо для самоосознания, я вложил в свои комментарии к первой песне. He said, because I didn't know whether I would be able to complete. Потому что я не знал, смогу ли я продолжить переводить все эти песни. He said, so I made sure in the first canto everything would be there for us, for all of us. Поэтому я позаботился, чтобы все было в комментариях к первой песне для всех нас. This is the compassion of a pure devotee. Таково сострадание чистого преданного. Prabhupada was always thinking how to relieve the suffering of us. Постоянно Шрила Прабхупада размышлял, как же избавить нас от страданий. When I left his personal service after 2.5 years. Я перестал служить Шриле Прабхупаде через 2,5 года. So the next time I saw him was after 6 months. И в следующий раз я его увидел спустя 6 месяцев. And it was in Detroit Temple. Это было в храме в Детройте. So at that time he had his new servant, Harisari Prabhu. В это время у Шрила Прабхупады был уже его новый слуга Харишаури Прабху. So Prabhupada, I was in the hallway as Prabhupada was walking towards his room. Я был в коридоре, Шрила Прабхупада шел в свою комнату. So as soon as he saw me, he stopped. Как только он меня увидел, он остановился. I offered obeisances. Я предложил поклоны. Then when I looked at him, he looked at me, he said, so? He said, you're okay? Я посмотрел на него, он посмотрел на меня и спросил, у тебя все хорошо? That's another trick question by Prabhupada. Это еще один хитрый вопрос Шрилы Прабхупады. When he's in front of you, you're okay. Когда он рядом с вами, у вас все хорошо. You're always okay. When he was looking at you, no matter what, you were fine. У вас все хорошо, когда он смотрит на вас, вы прекрасно себя чувствуете. No matter what was going on, he said, you okay? Yes, Prabhupada. И что бы у вас ни происходило, если он смотрит на вас, все хорошо, и вы говорите, да, Шрила Прабхупада, все замечательно. How could you not be okay when you saw his glance looking right at you? Как у вас что-то могло быть нехорошо, когда он прямо на вас смотрит Speaking to you. и говорит с вами? Had to be okay. Должно было быть все хорошо. Then he looked at me, he said, chant Hare Krishna and be happy. Тогда Шрила Прабхупада посмотрел на меня еще раз и сказал, повторяй Харе Кришна и будь счастлив. It's such a simple instruction. Такое простое наставление. And the devotee is always happy. И преданный всегда счастлив. But I'm finally realizing after that, that was 1976, so that was 43 years ago. Was it 43? More than that. Anyway, it was a long time ago. 40 years ago. Это было в 76 году, 43 года назад.
And it's very easy to be happy. И это очень просто быть счастливым. You just have to be engaged in service constantly. Нужно просто постоянно быть занятым служением. That's the secret. You chant Hare Krishna, you ask for service, and then you keep engaged in service all the time. Система очень простая. Вы повторяете Харе Кришна, просите о служении таким образом, и потом постоянно заняты служением. And then you're happy. И тогда вы счастливы. No matter what else is going on. Независимо от того, что происходит вокруг. That's my experience. Таков мой личный опыт. Here in Vrindavan, doesn't matter you have a sore throat. Здесь во Вриндаване не имеет значения, может у вас хриплое горло. You know, you get a cold, you get this, you get that. But if you're engaged in service, nothing else matters. Может быть, вы простудились или еще что-то у вас, но если вы заняты служением, то это не имеет никакого значения. It's a place we can achieve. Это то состояние, которого мы можем достичь. In that very first canto of Srimad Bhagavatam, В этой самой первой песне Бхагаватам Prabhupada says, Прабхупада говорит in a purport, в комментарии, that the devotee, he's unaffected by the threefold miseries. Шрила Прабхупада говорит, что преданного не затрагивают тройственное страдание этого мира. He doesn't say they don't exist. Шрила Прабхупада не говорит, что эти страдания не They're существуют. there. If you come into this world, you take a body, threefold miseries are there. Вы воплощаетесь в этом теле, в материальном мире, и вам гарантированы эти тройственные страдания, они есть здесь. Materially, Prabhupada says, there's only the illusion of happiness. И остается только иллюзия счастья. We know that too. Это мы тоже уже Because we понимаем. struggle. When I say we, I mean me. We struggle so hard for happiness. Потому что нам приходилось так сильно сражаться за это счастье. But for a devotee, it's not possible to be happy unless he's connected with Guru and Krishna. Но для преданного невозможно быть счастливым до тех пор, пока он не связан с Гуру и Кришной. And if he is, then he's not affected. If he's sincerely engaged in service, he's not affected by all of this. Но если эта связь состоялась, и он занят им служением, то все эти страдания уже не затрагивают его. And the more we practice, then it becomes part of our sadhana. И чем больше мы практикуем, это уже становится частью нашей садханы. Told you, Prabhupada would say to me, I hate sleep. Я как-то вспоминал уже, Шрила Прабхупада говорил, я ненавижу сон. He said it's just a waste of time. Такая пустая трата времени. That enthusiasm, that's the pure devotee, enthusiastic all the time. Этот энтузиазм переполняет чистого преданного все время. 24 hours. 24 часа в сутки. 24 hours a day. 24 часа в сутки. Yeah, that was Prabhupada. И это таким был Прабхупада. Okay, what is the schedule for this? It starts at 4 till whenever? 6. At the latest, 6, okay. Okay. There's so many devotees, thank you so much. Столько преданных, большое спасибо. Again, last time we were here, I did 5 classes in 5 days. В прошлый раз я за 5 дней провел 5 лекций. So each day, Maharaj, how we go a little deeper Каждый день мы погружались все глубже into Prabhupada Katha, Прабхупада Катху. and we discussed different subject matters. Мы обсуждали разные предметы, Grahastha life we were talking about, говорили о семейной жизни, speaking very much about Prabhupada's own household life, his childhood life. беседовали о жизни, когда Шрила Прабхупада вел жизнь домохозяина, его детстве. So if we're here for the next 4 days, I want you all to think of what you would like to ask, what you might like to know about Prabhupada. Поэтому, поскольку у нас есть несколько дней, можете подумать, какие темы для вас будут наиболее интересны в связи с Шрилой Прабхупадой. I don't know a lot, but I did observe things for a long time. Я не все знаю, но я наблюдал долгое время за тем, как жил Шрила We said, and Прабхупада. that's why we want to associate with advanced devotees. Это наша обязанность общаться с продвинутыми преданными.
You learn how to think properly. Тогда вы учитесь, как правильно мыслить. I always use one example. Я всегда привожу один пример. It was Prabhupada on a morning walk. Это было на утренней прогулке с Шрилой Прабхупадой. It was in Mexico City in a national park, very pretty park. Город Мексика и Mexico City. национальный парк. So there are a dozen or more devotees on the walk. Было около дюжины преданных на утренней прогулке. And Prabhupada would often, on the morning walk, he would often use whatever he saw. И Шрила Прабхупада в качестве наглядного примера использовал то, что было перед глазами, To give us lessons. чтобы преподнести нам урок. So that particular day, we were walking and there was a big, tall tree, И в тот день мы шли, было большое высокое дерево, but it was dead. но оно было мертвое. So Prabhupada stopped, has his cane. Шрила Прабхупада остановился, так свою трость воткнул. Even that, you have to pay attention with Prabhupada. Даже когда это происходило, уже нужно было заострить свое внимание. He'd stop very abruptly. He Он would обычно- walk and boom, he'd stop. Он быстро шел и резко остановился. So if you weren't conscious, you could bump into him. So many things could go wrong. Если вы были недостаточно внимательными, можно было в него врезаться. Много вещей You have to be неправильно. very alert with Prabhupada. Всегда нужно было быть очень бдительным с Прабхупадой, He was fully conscious. потому что он находился в полном сознании. And you could actually see how much we lacked in that consciousness, just being aware. И просто находясь рядом с ним, мы могли наблюдать, что сколько всего нам не хватает в нашем сознании. So anyway, now he stops, he points. So why is the tree dead? Шрила Прабхупада резко останавливается, тростью показывает на дерево и говорит, почему оно мертвое. So he's testing us. He's always wants to see, what are you learning? И Шрила Прабхупада всегда проверяет, чему мы научились. Distributing millions of my books. Распространяете миллионы моих книг. But what have you learned yourself? Но чего мы сами научились? So he said, why is it dead? Шрила Прабхупада показывает, почему дерево мертвое. So now everybody starts thinking, Все задумались. Prabhupada, you have to be careful. С Прабхупадой нужно было быть очень осторожным. No one wants to give a wrong answer. Никто не хотел дать неправильный ответ. But as soon as he asks a question, you think, why is he asking that question? И как только он задал этот вопрос, все задумываются, что это он задает этот вопрос. So the first person is the GBC. И первым отвечает GBC. So what does he say? Что же он сказал? He looks, he says, it became diseased, Prabhupada. Оно заболело, Прабхупада. Prabhupada, he always thought I would Prabhupada, you know. He could either, his eyes would light up, yes, or it was, И ответ Прабхупада легко you're было wrong. понять по движениям его головы, либо он так одобрительно кивал, либо он так чуть ли не закрывал глаза и мотал головой. Все задумались. You want to answer Prabhupada's question, it's an opportunity to give an answer to your spiritual master. Такая замечательная возможность дать ответ на вопрос духовного учителя. A pure devotee right from the spiritual world. Чистый преданный, прямо из духовного мира. And if you answer the question, it's going to get recorded in that accounting book. И если вы правильно ответили, это запишется там в учетную книгу духовного мира. Okay, so what's next? The Так, next devotee. кто же следующий? Prabhupada became diseased. Again, same answer. Oh no, old age. А второй человек ответил, Thank you. наверное, оно состарилось. Old age, birth, death, birth, old age, disease, and death. So they were going through so he said old age. What did Prabhupada do? И как отреагировал Прабхупада? What did he do? Что он сделал? No. Нет. So I'm standing right next to Prabhupada. Я стою прямо рядом с Прабхупадой. I don't know anything either. I don't know any of the answers. Я тоже никаких ответов не знаю. They've already said the good answers. Они уже два хороших предположения выдвинули. Not like somebody shot at the tree.
Не так, что кто-то расстрелял это дерево. But I'm thinking, Но я напряженно думаю, what does a pure devotee see that I don't see? что же видит этот чистый преданный, чего я не вижу? How does a pure devotee think Как он думает? that I'm not thinking? No one there is thinking like he's Почему thinking. я What is he так не thinking? думаю? Почему никто другой так не думает? But I've been with him a long time. Но я уже долгое время с ним. I don't know the answer. Я не знаю ответа. But I'm thinking, what's Prabhupada's answer? It's like I'm cheating. I'm looking at his test. И я пытаюсь раскусить, что же имеет в виду Прабхупада, как будто заглядываю в его записи. Because we have our answers, Prabhupada has his answers. У нас есть свои ответы, у Прабхупады свои. His answers come from Shastra. Его ответ идет из шастр. Our answers come from whatever we learned just growing up, whatever our imagination makes us think. А наши ответы, они из какого-то воображения исходят или из того, чего мы в детстве там научились. So I looked at Prabhupada Я смотрю на Прабхупаду. and I said, the spirit soul left. Я говорю, потому что ушла духовная душа. Yes. Вышла Прабхупада. I didn't know that answer, Говорит, да, я не знал этого ответа. but I had an idea that it was Prabhupada's answer. Но у меня появилась идея, что вот так бы, наверное, ответил сам Прабхупада. You see? It became my answer. Видите, это стало моим ответом. This is why you have to read the books. Вот почему нужно читать книги. This is why you have to associate with advanced souls. Вот почему нужно общаться с продвинутыми душами. They teach you how to see things properly. Они учат вас, как правильно видеть вещи. With eyes anointed, С глазами умощенными with love of Krishna. любовью к Кришне. On another morning walk, На другой утренней прогулке this was Berkeley or San Francisco, another park, еще один парк был, или Беркли, или Сан-Франциско. and as we're walking along, Prabhupada stopped again. Мы идем, и Шрила Прабхупада опять останавливается. It was a big fence gate, Были большие роскошные ворота. and behind it was a children's playground. А за воротами была детская игровая площадка. You know, swings and Качели, things you climb on. лестницы. And on the gate, you know, like here with big gates we have in India, whatever they do, big gates and bricks. So, Так же, как здесь в Индии такие большие ворота. so this gate, it said it said children's fantasy land. И написано «Земля мечты для детей», так? Fantasy land, yes. Like Disneyland, Как fantasy land. Диснейленд, так, «Земля мечты». So Prabhupada stopped. So he pointed to the sign with his cane. His cane was also pointer. Шрила Прабхупада останавливается, берет свою трость, которая также служила указкой, и показывает на эту надпись. So he went, children fantasy land. «Земля мечты детей». And then he pointed over in the distance. You could see the city of Berkeley, all the skyscrapers. Затем он показывает в сторону Беркли эти небоскребы. And he went, adult fantasy land. И говорит, это земля мечты взрослых. Very simple statement, Очень простое утверждение, but profound statement. но очень глубокое. He's showing us it's all fantasy. Что все это мечты или фантазии. It's all nonsense. Глупость. It's all temporary, finished. Все это временно, оно скоро кончится. So he changed, if you were with him, he changed the way you think. Так, если вы находились рядом с ним, ваш образ мысли менялся. He would show us Krishna in everything. Он нам показывал Кришну во всем. That's the fantasy also. Это тоже We think it's all for our pleasure. фантазия. Мы думаем, что все предназначено для моего наслаждения. But he shows you everything's connected to Krishna. Но он нам показывал, что все связано с Кришной. Everything. Все. He sees Krishna everywhere Он видел Кришну повсюду. and tries to engage everyone in Krishna's И service поэтому старался всех занять в служении Кришне. and not waste one tiny fraction of Krishna's energy.
и не тратить впустую даже маленькую частичку энергии Кришны. This was Prabhupada. Таков был Прабхупада. His level of preserving Krishna's energy, I don't think I could ever do. Я даже не могу себе представить, как можно повторить тот уровень, на котором Шрила Прабхупада вот эту энергию Кришны экономил. He would tell us, he would hear the drips of water. Don't waste the water. Шрила Прабхупада просто слышал, где-то капает вода, он говорил, не тратьте пустую воду. Shruti Rupa, she was here last week, she spoke. На прошлой неделе здесь была Шрути Рупа, она рассказывала. So Prabhupada walked into his sitting room, the fan was on. Шрила Прабхупада зашел в жилую комнату и был включен вентилятор. But no one was in the room. А в комнате никого не было. So he said, why? Шрила Прабхупада спросил, почему? She said, oh, the cleaners, they turn the fan on to dry the floors. И она сказала, Шрила Прабхупада, уборщики, которые здесь мыли полы, включили вентилятор, чтобы он высушил Prabhupada пол. said, no. He said, don't. He said, just wasting Krishna's energy. Шрила Прабхупада сказал, нет, они просто впустую тратят энергию Кришны. He was so frugal. Он был Say таким frugal, very щепетильным. conservative, huh? Everything. So, we'll continue on. But anyone have any questions? Давайте теперь, может быть, вопросы. Yes. Hare Krishna. Hare Krishna, Maharaj. Ямуна Бихаридас. Hare Krishna. Я помню, в 2008 году, последний раз, вы давали лекцию, и очень много людей плакало, когда вы рассказывали о Шриле Прабхупаде, и вы плакали, я тоже вместе с вами плакал. И вы говорили о сострадании Шрилы Прабхупады, о последнем времени его пребывания. Я бы хотел попросить вас, чтобы вот следующая лекция была... Шрила Прабхупада — это олицетворение сострадания, но хотелось бы услышать истории, которые вот именно связаны с его состраданием, такие проявленные. И если можете, расскажите сейчас, когда вы заснули, открывать Шрилу Прабхупаду. He's giving suggestion for next class. He was here in 2008 when you spoke about Srila Prabhupada's compassion, and everyone was crying when he was describing Srila Prabhupada's compassion. And also he wants to hear the story how you slept under Srila Prabhupada's bed. Can you tell the story now? Another sleeping. I was going to start with this story. I remembered it today. It was in Calcutta temple. Я хотел начать с этой истории сегодня, опять про сон, но это было в Калькутте. So Calcutta temple, there was a veranda, В храме в Калькутте была веранда, and then there were what they call French doors, two doors that opened out from Prabhupada's room. и там были такие французские двери, они одновременно открывались. So he told me when he would take rest, my job was to lie in front of those two doors outside his room. И он сказал мне, что моя обязанность, когда он ложится спать, ложиться прямо за дверью, That way no one could go in. Security guard. чтобы никто не смог зайти. Я был как охранник. So there also at nighttime I would lie on the ground just in front of his doors. Поэтому ночью я ложился прямо у дверей снаружи его комнаты. So he told me that was what I needed to do. Он сказал мне, что вот так я должен поступать. Then he looked at me and he said, "Does your nose work?" Потом он посмотрел на меня и сказал, у тебя нос работает? I said, "Why?" He said, "Your nose. Does your nose work?" Я спросил, почему? Шрила Прабхупада сказал, нос твой работает? I still didn't know. He said, "Do you snore?" А он сказал, ой, ты храпишь?
I said, no, Prabhupada. Я сказал, нет, Прабхупада. He said, okay, because if your nose doesn't work, you can't lie there. Прабхупада сказал, потому что если твой нос не работает, если ты храпишь, то тогда лучше там не ложись. Yes. So it was very nice being Prabhupada. You had very wonderful services. Even sleeping, you were doing service. Так было замечательно находиться рядом с Прабхупадой, что даже сон становился служением. Even sleeping, you were keeping people from going in. Вы закрывали проход в его комнату во время сна. So in Vrindavan, of course, that was a very special time. Это было очень особое время, Вриндаван. This was 1974, August and September. Это был август-сентябрь 1974 года. And Prabhupada came here for the opening of the temple. И Шрила Прабхупада приехал сюда на открытие храма. But the temple wasn't even close to being ready. Но храм был очень далеко от готовности к открытию. Prabhupada was furious. Шрила Прабхупада был вне себя от ярости. They were inviting devotees to come from all over the world to the temple opening. Со всего мира преданных уже пригласили на открытие храма. So people came for devotees came, bought tickets and came to an opening that never happened. И преданные купили билеты, приехали на открытие, которое так и не состоялось. But then Prabhupada became very ill. И Прабхупада сильно заболел. For several weeks. Несколько недель. And he had stopped eating. И он прекратил есть. So finally, after a week or two, he said we could chant 24-hour kirtan. It's the first time we had 24-hour kirtan in the temples. И где-то спустя неделю его болезни он сказал, что можно начинать 24-часовой киртан. Это вот с этого начался круглосуточный киртан здесь. Yes. So they were starting to chant because we were in so much anxiety. Prabhupada might be leaving. И мы все были в большом беспокойстве, мы начали проводить этот киртан. Give you idea of how serious it was. Просто дам намек на то, насколько это было все серьезно. One of the reasons the temple wasn't finished was because they couldn't buy concrete. Одна из причин, почему они не успели закончить строительство, они не могли купить бетон. At that time in India, they made things very, very difficult in construction. В те годы строительство в Индии было очень затруднительным. They would limit how much concrete you could get. Вас ограничивались и особенно в покупке цемента. And without cement, you can't do anything. А без цемента разве можно что-нибудь построить? That's what holds the bricks together. Это то, что держит вместе кирпичи. So anyway, finally, one minister came through for the temple, and he allowed so much cement to come in. В конце концов приехал какой-то министр, и он дал разрешение на то, чтобы можно было закупать цемент. And he was coming to the temple. И он приезжал в храм. So even in its unfinished state, Prabhupada decided he had to give a class, he had to speak because this minister was coming, these politicians were coming. И несмотря на то, что храм не был закончен, Шрила Прабхупада решил дать лекцию, потому что приезжал этот министр, политики. And they were helping build the temple. И они помогали строить храм. So this again had the accountant. Prabhupada's reciprocating with them. Так Шрила Прабхупада все это учитывал, он отвечал на их настроение. Despite the fact I had to carry him wherever he went, I had to put my hands under here and help him wherever he went. И мне приходилось поддерживать Шрила Прабхупаду, куда бы он ни пошел. Я под мышки буквально его так вот держал. This is devotee. He's going to preach. Такой преданный, он даже в таком состоянии будет проповедовать. So we're in Prabhupada's room, Prabhupada and myself. Итак, я в комнате у Прабхупады. So he needs to prepare. Ему нужно готовиться. Now he's just been lying in bed for days, so he has like this. He has beard, little beard. И он уже днями лежал там, и у него заросла борода немножко. So he says to me, "You have to shave me."
И он говорит мне, ты должен меня побрить. Yes. Да. That was my reaction. I would always do Prabhupada's head with an electric razor, Я обычно electric buzzer. брил Шрилу Прабхупаду электробритвой. But now he asked me to shave his Но face теперь он попросил обрить его лицо. with a razor blade, А это regular. нужно было делать станком. So I did that Я сделал very это. carefully. You see Prabhupada's face had lots of curves in it. Это было не просто, потому что на лице Шрилы Прабхупады было много таких морщин. So he shaved, took him to walk him to the bathroom, helped him clean, get ready. И я побрил его, помог ему омыться, одеться. So then he sat down and I took everything out. He put his tilak on. Затем Шрила Прабхупада присел и нанес тилок. So then I left the room to get something. Я вышел из комнаты, чтобы что-то приготовить. So then I came up to him. He was sitting down in the bed. И я подошел к нему, он сидел на постели. And he said, "Okay, we can go now?" И он спросил, ну что, мы теперь можем идти? I said, "Yes, Prabhupada." Я сказал, да, Прабхупад. Then he looked at me. He said, "Have I put on tilak?" Он спросил меня, как я нанес тилок. Because he didn't remember. Он уже не He помнил. had such a high fever. У него была сильная температура. I said, "Yes, Prabhupada, Я you сказал, have да, tilak." Прабхупада, у вас есть He тилок. said, "Okay, let's go." Он сказал, хорошо, пойдем. This is devotee. Таков преданный. This is what we aspire to be like. Это то, к чему мы стремимся. Вот к этому. Nothing prevents us from doing our service. Ничто не могло его остановить в его служении. He had a fever, I'm sure. We never took his temperature at that time. У него был жар, мы в то время никогда не меряли его температуру. So we didn't even check. Мы даже не проверяли. It was just there. Но она была. So then he said, "Okay, let's go." So I Сказал, picked him хорошо, up, пойдем. Я приподнял его, brought him in. He sat down on the Vyasasana перенес его, он сел на вьясасану and delivered this amazing lecture. и дал потрясающую лекцию. Like everything was fine. Так, как будто все было абсолютно в порядке. Then he finished and I picked him up and brought him back into his room. Потом он закончил, я его приподнял и отнес в комнату. So at night time, Ночь. this is September, Это сентябрь месяц, ночью, so it's very hot очень жарко and it's also very humid, so it's twice as hot. и очень высокая влажность, то есть очень жарко. The rainy season, humidity makes you feel more the heat. Сентябрь месяц и высокая влажность, сезон дождей, это еще больше достает. So as I said, nothing was finished, И, как я уже сказал, еще совсем ничего не было закончено на стройке, but the space was there for Prabhupada's garden. но уже было пространство для садика Шрилы Прабхупады. And just outside the door, there were bricks, what would become the patio area. И также стояли кирпичи, которые должны были стать таким подиумом. So Prabhupada's bed was outside there, И постель Прабхупады была снаружи, because it was a little bit cooler. потому что там чуть-чуть было прохладнее. So the bed had posts, just like this bed here. Вот точно как вот эта постель стоит здесь. Not so fancy. Такая шикарная. But on the post had the mosquito net. И вот на этих шестах висела москитная сетка. Lots of mosquitoes that time of year in Vrindavan. В то время года было очень много комаров во Вриндаване. And many of them carried malaria, И многие из них были малярийные. which is what we all got. Это то, чем мы периодически болели. I had 3 times. Я 3 раза болел малярией. So I would give Prabhupada massage. Я делал Прабхупаде массаж. So Prabhupada would lie in the bed. Шрила Прабхупада лежал на постели. So normally I would kneel on the floor and massage him. Обычно я сидел на полу и массировал Прабхупаду. But because of the mosquito net, I would have to climb in the bed. So I got to sit in bed with Prabhupada. Но поскольку там была москитная сетка, мне нужно было забираться на постель, чтобы сидеть рядом с Прабхупадой. That's another level of happiness. Это еще был один уровень счастья. Prabhupada, chant Hare Krishna, be happy.
Как сказал Шрила Прабхупада, повторяй Хари Кришна и будь счастлив. When we're doing service, we're happy. Когда мы делаем служение, мы счастливы. And I always noted that Prabhupada always would tell me stories while I was doing my service. И каждый раз, когда я выполнял свое служение, Шрила Прабхупада рассказывал мне какие-то истории. It was very rare he would call you in the room and just start talking to you. Sometimes he would just tell you a story. Это было очень редко, когда Шрила Прабхупада звал вас в себе комнату и начинал рассказывать историю. Но иногда так происходило. He would tell you some very funny stories sometimes. Иногда он рассказывал очень смешные истории. One time he called myself and Paramahamsa Maharaj. Однажды он позвал меня и Парамахамсу Махараджа. It was in Mayapur. Это было в Майяпуре. So he said once when he was a grahasta, Однажды, когда он был грехасткой, сказал Прабхупада, he was on the train. он ехал в поезде. Don't remember going one place to another. Train means long time, hours. Поезд означает много времени, часы. He said one woman, one young lady, she was trying to seduce him. И одна молодая женщина пыталась его соблазнить. He said she was tempting me. Она меня искушала, сказал Прабхупада. He said she was prostitute. Это была проститутка. He said, but he was not interested. Но он сказал, я не был So he заинтересован. would just tell you some things. He would just bring you in sometimes, just talk to you. Imagine Prabhupada just talking to you. Иногда Шрила Прабхупада звал только чтобы поговорить с вами. Представьте себе, вы разговариваете с Прабхупадой. Then he told us when he was very ill, when he had his heart attacks on the ship, the Jaladuta. И также он нам однажды рассказал эту историю, когда у него был сердечный приступ на Джаладуте. He said so serious. Прабхупада сказал, это было так серьезно. Then he said I had a dream. И у меня был сон, сказал Прабхупада. He said I was lying in a boat. Я лежал на корабле. And all the different incarnations of Krishna had oars, and they were rowing me to safety. И на корабле, на веслах сидели все инкарнации Кришны, они гребли в безопасное место. So then I knew everything would be all right. И тогда я понял, что все будет He хорошо. said he could understand Krishna had saved him. Он понял, что Кришна спас его. So these things happen in our lives as well. Такие вещи иногда происходят в нашей жизни. I'll get back to the bed. So, after massaging Prabhupada, I slept on the ground under the bed. Я вернусь к этой кровати во дворике, которая была. После того, как я сделал Шриле Прабхупаде массаж, я лег спать под его кроватью. Because the mosquito net went all the way down to the ground. So Потому что москитная сетка была длинная, она доставала до земли. this is position of disciple, servant. Таково положение ученика, слуги. Actually, it was very wonderful. И это так замечательно. Just like a dog. Как Just like dog for the spiritual master. We just want to be next to him, lie there on the floor. Как собачка рядом с хозяином, так и мы хотели быть рядом с духовным And you're учителем. happy, you're protected. И вы счастливы, вы под защитой. You see them as it gets colder out here each morning. You'll see the dogs all curled up early in the morning when you go to Mangal Arti, just trying to keep warm. И сейчас, когда с каждой ночью будет холоднее и холоднее, вы увидите, как собаки, они лежат, свернувшись колечком, чтобы как-то сохранить тепло. But they're stray dogs, they have no masters. Но это уличные собаки, у них нет хозяина. That same dog, as soon as he has a master, he's happy. Но та же самая собака, как только у нее появляется хозяин, она становится счастливой. Our temple president, they have one they adopted outside, they call Scruffy. A dog. Panchagoda, they feed one dog. Наш президент храма Панчагоуда однажды прикормил собаку. So that's all it needs. It needs a master. Это все, что нужно собаке, иметь хозяина. Then our lives are perfect. Это то же самое и для нас. Если у нас есть That's our хозяин, position. наша жизнь совершенна.
That's our position. Наше We have положение. our spiritual master. Everything is perfect. Если у нас есть духовный учитель, то все хорошо. So I was lying under the bed every night sleeping. И каждую ночь вот так я ложился под кроватью Прабхупады и спал. So the one night, I hear, like that. И однажды ночью я слышу, как Шрила Прабхупада спускается с кровати. I woke up immediately and Prabhupada's lying on the ground next to me. Я немедленно проснулся и увидел, что Прабхупада лежит рядом со мной. The ground means bricks. The ground was bricks, just bricks placed on top of the dirt. И эта земля, это были просто кирпичи, разложенные по земле, это не просто была земля. And Prabhupada had fallen down. И Прабхупада скатился с кровати. So of course I had to roll out from under the bed. I got up and I picked him up and sat him down on the bed. И я сразу же выкатился из-под кровати, зашел снаружи и поднял Шрила Прабхупаду снова на кровать. I said, Prabhupada, what happened? Я спросил Прабхупада, что случилось. He said, I needed to go to bathroom. Мне нужно было пойти в туалет, сказал Прабхупада. He said, and I didn't want to disturb you. Я не хотел тебя беспокоить. And I thought I had the strength Я думал, что у меня to go хватит to the bathroom. хватит сил для того, чтобы пройти до туалета. He said, but I see I have no strength. И теперь я вижу, что сил нету. So then I think it was the only time I chastised Prabhupada. Это был единственный случай, когда я отругал Шрила Прабхупаду, I chastised my spiritual master. моего духовного учителя. I said, Prabhupada, I'm lying under the bed waiting to serve you. Шрила Прабхупада сказал, я тут под кроватью лежу, жду служения. He said, yes. He said, I won't do it again. Прабхупада сказал, хорошо, я больше так не буду делать. But this is pure devotee. He didn't want to disturb me from my sleep. И таков чистый приятный, он не хотел беспокоить мой сон. Try to understand. Попытайтесь понять. We're all, thousands of us, we're just waiting to do something for him. Нас тысячи были, и каждый из нас ждал что-нибудь сделать для Прабхупады. He would always say that to me when I was sleeping, if he would walk through the room. I would always hear him. И каждый раз, когда я спал, иногда Шрила Прабхупада проходил мимо. I'm a light sleeper. Я любил поспать подольше. So I'd always hear Prabhupada if he did any sound. И я всегда слышал, если Шрила Прабхупада какой-то звук создавал. So right here in Vrindavan, he would walk through the servants' quarters to go to the bathroom back in those days. И вот здесь, во Вриндаване, Шрила Прабхупада проходил через комнату слуг, чтобы пройти в туалет. So I would be sleeping on my back. Я сплю на спине. And I just roll over. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya. Сразу переворачиваюсь, начинаю произносить пранама мантру. He'd say, no, take rest, take rest. Что Прабхупада говорит, нет, отдыхай, отдыхай. Then after a couple minutes, he'd come back through, and again I'd roll over. Namo Vishnu Padaya. Через пару минут он возвращается, He'd я say, опять take rest, take rest. кланяюсь, он говорит, нет, нет, отдыхай, отдыхай. This was Prabhupada. He was so kind. Это Прабхупада, он был так добр. But even at that time, he couldn't even walk on his own, and still he didn't want to disturb me. И даже когда он сам не мог идти, он все равно не хотел меня беспокоить. Our only business is to serve him. Наше единственное дело было служить ему. But just see how the devotee thinks. He doesn't want service from you. Но так думает преданный, он не хочет никакого служения от вас. So compassionate. Такой сострадательный. So I'll tell one other story, and then we'll just have questions and answers. Еще одну So this историю. again, see how Prabhupada saw things, huh? Еще одна история о том, как видел вещи Прабхупада. I told this the other day in the morning in class, На утренней лекции я уже and I've рассказывал told it a few times. историю. But this was 1973 at Bhaktivedanta Manor. Это было в Бхактивиданта Мэноре, 1973 год. So when they first got the manor, Только-только получили это здание, not so many devotees. There were like 20 devotees это поместье, и было только 20 преданных. trying to
turn it into a temple. которые пытались превратить это в храм. So the GBC, he was joined 1967. So he had opened up this temple, so many temples. И наш GBC, он в 67 году присоединился, он уже открыл этот храм, другие храмы. But now it's 1973, 6 years later. И это уже 73-й год, 6 лет спустя. So there's a temple president and there's a resident sannyasi. И там был президент храма и живущий там саньяси. So everyone in the temple, there's a lot of gossip going on. И какие-то слухи ходили по храму. Prabhupada would use this term, he would say gossip in English, gossip we say. Так мы это слово произносим на английском, gossip. Gossip we translated from the Sanskrit prajalpa. Ну, на санскрите это называется праджалпа. Prajalpa. So prajalpa we would translate village talk. Это деревенские разговоры, по-другому можно переводить праджалпа. Village talk means gossip. It means talking about everybody else in the village. Это слухи или разносится слава обо всех, кто живет в деревне. So there was a lot of gossip going on in the temple. И в этом храме ходило много слухов. About the GBC. Много сплетней о GBC. Not chanting his rounds. Что он круги свои не повторяет. Not going to Mangalarti, not getting up in the morning. Не ходит на Мангаларати, утром не встает. He's misspending money. Неправильно тратит деньги. He rented a car for himself. Снял для себя машину. So misappropriating funds. То есть неправильно расходует деньги. So when Prabhupada came to the temple, когда Шрила Прабхупада приехал в храм, the temple president and this sannyasi immediately wanted to see Prabhupada. Президент храма и саньяси немедленно хотели встретиться с Прабхупадой. To tell him what was happening. Рассказать, что же здесь происходит. So they asked me, we have to see Prabhupada. Они сказали, мы должны встретиться с Прабхупадой. So I tell Prabhupada, Prabhupada says, call them in. Я доложил Шриле Прабхупаде, Шрила Прабхупада разрешил им войти. So now they're sitting in Prabhupada's sitting room. И вот они сидят в комнате So Прабхупады. first is the temple president. И первым говорит президент храма. He's brahmachari, I believe, at this time. В то время он был брамачари. And he's very agitated, very upset. И он очень расстроен, очень возбужден. And his mood in speaking was very critical. И его настроение, когда он говорил, было очень такое критическое. And they had so much, they knew the devotee was in Maya. И все понимали, что преданный находится в Майе. So the temple president, Prabhupada, our GBC, everyone knows he's not chanting his rounds, he's not attending the program, he's misspending money. И он докладывает Шриле Прабхупаде, все знают, что этот наш GBC, он не повторяет джапа, он не ходит на утренние программы, не встает, неправильно тратит деньги. Now remember, this GBC he's talking about, he had been Prabhupada's secretary for a year. И нужно также вспомнить, что этот GBC, он уже в течение года был секретарем Прабхупады. Him and others opened up the temple in Bury Place. Он открыл храм Berry Place, The manor, so many things. Мэннер и множество других вещей. So Prabhupada heard this devotee critical. И Шрила Прабхупада услышал, как этот преданный критически о нем отзывается. Prabhupada looked at him. He said, you shouldn't criticize senior devotees. И Шрила Прабхупада ему так наседательно говорит, ты не должен критиковать старших преданных. Prabhupada was very upset. Шрила Прабхупада был очень расстроен. This devotee he was criticizing, he joined 1967. Преданный, которого он критиковал, присоединился в 1967 году. The devotee who was criticizing, he joined 1971. А преданный, который его критиковал, присоединился в 1971 году. But Prabhupada said to him, you shouldn't criticize senior devotees. И Шрила Прабхупада ему говорит, ты не должен критиковать старших преданных. And then he turned away and he looked at the sannyasi. И тогда Шрила Прабхупада поворачивается и смотрит на саньяси. He said, tell him to leave. Prabhupada said to the sannyasi,
tell him to leave. И Шрила Прабхупада говорит этому саньяси: скажи этому, пусть уходит из комнаты. So what does that mean? Что это значит? It means Prabhupada won't even look at him. Шрила Прабхупада даже на него смотреть не хотел. Do you understand? Понимаете? Prabhupada wouldn't look at him. He wouldn't speak to him. Шрила Прабхупада не хотел на него смотреть и не хотел с ним разговаривать даже. The only thing he had to say to him was, don't criticize senior devotees. Единственное, что ему сказал Прабхупада: не критикуй старших преданных. And then he wouldn't look at him. Даже не хотел смотреть на него. He wouldn't even chastise him directly. He told the sannyasi, tell him to leave. Он не хотел даже его напрямую критиковать, просто сказал этому саньяси: скажи ему, пусть выйдет. So he left. Тот вышел. So then the sannyasi started speaking. Заговорил саньяси. He said, Prabhupada, it's true. Сказал: Прабхупада, ну это правда. He said, everyone knows he's not chanting. Все знают, что этот GBC не повторяет джапу. Of course, the way he was speaking was different. Конечно, то, как говорил этот преданный, было совсем по-другому. This other devotee, he wanted to see him kicked out. Just throw him out. Потому что That was the way he was speaking. то, как говорил предыдущий преданный, то есть Прабхупада просто хотел его выгнать и все. It wasn't trying to figure out how to help this person who was struggling in Krishna consciousness. Потому что он даже не думал о том, как помочь этому преданному, который испытывает трудности в сознании Кришны. If we were to ask everyone to leave that was having difficulties, who would be left? Если бы мы всех выгоняли, у кого были трудности, то кто бы остался? Who doesn't have difficulties at times in Krishna У consciousness? кого нет трудностей в сознании Кришны время от времени? Once one of Prabhupada's servants said, Prabhupada, I have a very difficult time controlling my tongue. Один из слуг сказал как-то Прабхупаде: у меня сейчас большие сложности с контролем языка. Prabhupada smiled. He said, I have a tongue. И Шрила Прабхупада сказал: у меня тоже есть язык. That means I also know what it's like. I have difficulty controlling my tongue. I want to eat so many things, but I don't. Это означало, что у меня тоже вот есть язык, у меня тоже есть иногда сложности, хочу есть то, это, но я же контролирую язык. So then in his room, the sannyasi told Prabhupada, and Prabhupada looked at him. He said, Arjuna wasn't chanting rounds. И Шрила Прабхупада, выслушав саньяси, сказал: но Арджуна тоже не повторял джапу. You know Arjuna, in the one in Bhagavad Gita, that Arjuna. Prabhupada said he wasn't chanting rounds, he was fighting a war. А Шрила Прабхупада сказал: Арджуна, он не повторял джапу, он сражался. So he said, you should look at it that way, that maybe he's so busy, he doesn't have time to chant his rounds. Ты должен смотреть на это таким образом, что он настолько занят, что у него просто времени не остается, чтобы повторять джапу. Prabhupada told that same servant, Nanda Kumar, he said, the rules and regulations are for you to apply for yourself, not to impose them on others, not to make others, it's for you, it's personal. Однажды Шрила Прабхупада сказал это своему слуге Нанда Кумару, что правила и предписания — это для тебя, ты их должен по отношению к себе примерять, а не к другим. And this is what association, good devotees, by seeing what they do, you learn what to do. They don't have to tell you everything. И вот так можно учиться у хороших преданных. Вы просто смотрите, как они делают. Им даже не нужно вам объяснять, как это делать, и вы уже учитесь. That's why I tell these stories. It's not just to see, oh, Prabhupada is so wonderful. We have to become like Prabhupada. That's what he wants in us. И Шрила Прабхупада, он хотел, чтобы мы все стали такими же, как он. Это не просто, чтобы рассказать, какой хороший был Прабхупада, я все эти истории рассказываю. He gave us the fast track back home, back to Godhead. Он дал нам скоростной путь домой-обратно к Богу. He said, this lifetime, Он сказал, что за одну жизнь you take seriously, in this lifetime you can go back home, back to примите Godhead. всерьез, и уже в конце этой жизни вы вернетесь домой к Богу. But we have to be serious, huh? Но нужно быть серьезными. Enthusiasm. Энтузиазм. To
determination. решимость What's the other one? Patience. и терпение. Not going to come immediately. Сразу результат не придет. Yeah, but we can see after almost 50 years, you can see things actually work. Но спустя 50 лет можно видеть, что все-таки процесс работает. Krishna is there. Кришна присутствует здесь. And he is directing everything if you let him. Он направляет все, если мы позволяем ему это. You just have to listen, Нужно просто слушать, follow. следовать. Everything will work out. Тогда все будет улажено. That's what he said. The Mahajans, they set out the path. И то, что говорила Шрила Прабхупада, Махаджаны, они указали путь. The 12 Mahajans. They all set out the proper path. If you follow, the results there. 12 Махаджан, они установили этот путь, и если мы будем правильно следовать, то получим результат. And here in Vrindavan, we have a very special opportunity to make nice advancement. И здесь, во Вриндаване, у нас такая особая возможность увеличить скорость нашего продвижения. But you want to be very careful. You follow everything. Но нужно быть очень бдительным, чтобы следовать всему And правильно. serve the Vaishnavas. Служить вайшнавам, Not criticize the а не Vaishnavas. критиковать вайшнавов. Again, we know if we're criticizing, it means we know it in ourselves. Those defects are there. Если мы кого-то критикуем, это означает, у нас есть те же самые недостатки. The pure devotee, Prabhupada, his concentration was on seeing the good in you. Шрила Прабхупада был сосредоточен на хороших вещах, которые он видел в других. And then he knew how to engage that goodness. И он знал, как это хорошее занять в служении. And he saw the other side. Он видел обратную Didn't сторону, interest him. но это его не волновало. I say so many, my God brothers, God sisters, they would say, they would be embarrassed in front of Prabhupada. Очень многие мои духовные братья и сестры говорят, что в присутствии Прабхупады они чувствовали такое смущение. Why would you be embarrassed in front Почему? of Prabhupada? Почему? Because he can see all of my sinful activities, everything I've done. Потому что он видел все мои греховные поступки, все, что я наделал. He was not interested. He could see, Он видел все это, but all he did was see how to get you out of that. но его видение было направлено на то, как нас вытащить из всего этого. There was no judgment. Он не осуждал. This is what we do. We judge one another. Это то, что мы делаем, мы пытаемся осуждать друг друга. Этот ниже, этот выше. Prabhupada saw everyone devotee of Krishna, pure devotee. Шрила Прабхупада всех видел как преданных Кришны. He would say green mango, ripe mango, Он говорил, это зеленая манго, это спелая манго. but still a mango. Но это все равно манго. Still devotee. Это все равно преданный. Just needed to ripen. Просто ему нужно созреть немного. This is how we see things. Вот так он видел все. Then we're relieved ourselves of so much anxiety, И мы освобождались от всех наших тревог. worrying about everyone except the person that we can change ourselves. Беспокойство всех остальных, кроме той личности, нас самих, которую мы должны изменить. Very simple. Все очень просто. Aside from that, every night I go there before Damodar, Mother Yasoda, in the temple room, Каждый вечер я отправляюсь в храм к Дамодаре, матушке Яшоде. and I always want to steal the butter in the pot, Я хочу все время украсть немного масла из горшочка. in the butter pot. Krishna's the butter thief, right? Кришна, он же воришка масла. Haribo. So we all have a little bit of that in us. И у каждого из нас это есть. Yes. Hare Krishna. Харе So, Кришна. we have any questions? Есть ли вопросы? Anything about Karti? Yes. Okay. Yes. Харе Кришна, большое спасибо вам. Thank you very much. Хотел понять один момент. С одной стороны, Прабхупада знал до того, как он приехал в Америку, какой план на него Господа Чайтаньи. И в то же самое время он в первый год, когда неудачи постигали его, он несколько раз думал, может мне надо уехать, может мне надо уехать. И как вот эти две вещи можно понять, что с одной стороны он знал, что вот успех должен быть, а с
другой стороны, он подумывал уехать. Шрила Прабхупада knew when he came to US, he knew that he would have a success. He got some signs, but on the other hand, during the first year, he was always thinking how to go back to India, or how it goes together. He also said, if you read about sannyas, he said he was horrified to take sannyas. Если вы почитаете по поводу его принятия саньясы, Шрила Прабхупада говорит, что я испытывал ужас при мыслях о том, что мне придется принять саньяс. He said his spiritual master appeared to him many times. Духовный учитель много раз приходил к нему во сне. We go through struggles in Krishna consciousness. Да, нам приходится преодолевать трудности в сознании Кришны. Prabhupada always knew. He said, emotions are there. We all have so many emotions that arise. Шрила Прабхупада знал, но в то же самое время у нас много эмоций. In his poetry, one poem he's saying Krishna is his best friend who he's frolicking with. В одной из своих поэм Шрила Прабхупада пишет, что Кришна — это мой лучший друг, с которым мы вместе играем. In another poem he's saying he's insignificant, little nothing. А в другой поэме он пишет, что я что-то незначительное. So Prabhupada often would say he was always with his spiritual master. Шрила Прабхупада часто говорил, что он всегда со своим духовным учителем. He said he was never alone. Он никогда не был одинок, because he was following his instructions. потому что он следовал его наставлениям. And Prabhupada had that faith by following instructions of Guru and the Hare Krishna mantra, he would be successful. И Шрила Прабхупада знал, что если он следует наставлениям гуру и повторяет Харе Кришна мантру, он достигнет успеха. But the fact that he went through so many difficulties, Но тот факт, что ему пришлось преодолевать столько трудностей, heart attacks, сердечные приступы, stroke, инсульт, Bhagavad Gita translation was disappeared. его рукописи с переводами Бхагавад-гиты исчезли. Any lesser person would have given up. Другой какой-то менее могущественный человек, он бы уже сдался. So Prabhupada did understand he would be successful. Да, Шрила Прабхупада понимал, что он достигнет успеха. But it doesn't mean that he just opened up a bag of tricks and everything just magically happened. He worked very, very hard for everything. Но это не так, что вот он открыл волшебную шкатулку и все произошло само собой. Нет, ему пришлось тяжело трудиться. And then gradually everything became so easy. И постепенно, Everything he wanted was just there. все его планы начали сбываться. Все, что он хотел, оно приходило. He wouldn't have gone back. He would have died in the USA if that's what Скорее was going всего, to даже happen. в случае неудачи он бы не вернулся обратно. Он бы умер там в Соединенных Штатах. But to have that feeling that there's no other shelter than to pray to Guru and Krishna, to please do this. Allow me to perform the service you want me to do. Но это было особое состояние, когда человек полностью полагается на милость Гуру Кришны и молится: пожалуйста, позволь мне осуществить твой план. I can't tell you Prabhupada's feelings other than what he expresses himself. Я не могу вам передать эти чувства Прабхупады, кроме тех чувств, которые вот он открыто выражал. But I can tell you, we have to get, just like materially, the addict, drug addict, alcoholic. Ну, можно рассмотреть материальный пример человека, который привязан к наркотикам или к алкоголю. They say you have to hit rock bottom, to again rise. You have to hit the bottom. То есть они говорят, что нужно достигнуть дна, чтобы подняться обратно. But for us, it means we have to understand
without Guru and Krishna, we cannot accomplish anything. And with wisdom, we can do anything. Мы должны понять, что без милости Гуру и Кришны мы ни на что не способны, но обладая этой мудростью мы можем сделать что угодно. That's what we get to learn from Prabhupada's activities. То, чему мы можем научиться из деяний Прабхупады. No matter what, you never give up. То есть, что бы ни происходило, никогда нельзя оставлять. You get to make great advancement when adversity is there and we accept it and work through it. У нас появляется возможность сделать очень большое продвижение в том случае, если приходят трудности, и мы принимаем их. We get them again and again within our life. So many opportunities. Снова и снова будут приходить эти возможности в течение жизни. We don't always succeed at that point, but it'll come again and again. И если мы что-то, какой-то урок не прошли, он будет приходить снова и снова. Just like there's Queen Kunti, just like with the releasing of the sari. We always know the analogy. She's holding on with one hand, but then you have to let go. Just let Krishna save the situation. Как пример с Драупади, когда ее пытались раздеть, и она одной рукой изо всех сил держалась за свое сари, но потом ей пришлось отпустить и просто положиться на милость Кришны. That's the one thing I learned over and over being with Prabhupada. Это та вещь, которую я снова и снова видел в Прабхупаде, когда находился рядом с ним. Krishna is everywhere. Кришна везде. He's in everything. Он во всем. And if you let him, he takes care of everything. Если вы позволяете ему войти в вашу жизнь, то он обо всем заботится. But if we think we have to do it ourselves, then you do. Но если вы думаете, что вы сами будете это делать, ну попробуйте. Then you can work very, very hard to try to accomplish something. Тогда вам будет очень сложно достичь какого-то результата. But if we know Krishna is in control, it becomes so much easier. Но когда мы понимаем, что Кришна все контролирует, тогда становится гораздо легче. Prabhupada was also told that 108 temples would be there. Шрила Прабхупада еще в начале говорил, что будет 108 храмов. During that time. Еще в то время он говорил. So he expresses so many different emotions. Он выражал много разных эмоций. But he had no doubt. Но у него не было сомнений. Therefore he was successful. Поэтому он достиг успеха. Does that answer? Отвечает на ваш вопрос? Я хотел, правильно ли я понял, что чистый преданный это не какой-то супермен, он также переживает какие-то эмоции, что тяжело Прабхупаде было в то время, и у него такие мысли почему-то возникали. So we should not think that pure devotee is a superman and he does not have any feelings. He also had some emotions, difficulties. Yes, a person. Да, это личность. We're all people. We're all persons. We all have personality. We all have emotions, Мы все feelings. личности, у нас есть эмоции. Doubts. Prabhupada said on the Vyasasana, he said he was horrified about taking sannyas. Сидя на Вьясасане, Шрила Прабхупада говорил, я был в ужасе, когда мне пришло If you're not, then you don't know what sannyas is. принимать саньясу нужно будет. Если вам не приходят такие мысли, это значит, вы не понимаете, что такое саньяса. You think it's some party, you're going to get lots of prasadam, everybody falling at your feet. It's not a party. Вы, наверное, думаете, что это какая-то вечеринка, вам подносят много махапрасада, все кланяются. It's death. Это смерть. It's a material death. Это материальная смерть. You've given up Вы everything. все оставляете. You have no other shelter but Krishna. У вас не остается никакого другого прибежища, кроме Кришны. That's what a sannyasi Вот is. что такое саньяса. That's sannyasi. Not some game. Не просто игра. We think in our society, we think it's such an exciting thing. В нашем обществе мы думаем, такое положение. Houses, money, followers, Дома, деньги, the последователи. best food. Самая лучшая пища. No. Нет. You get Krishna. Вы получаете Кришну. And if you're trying to get something else, then you just
Если вы пытаетесь получить что-то другое, то вам конец. That's why I still. Поэтому- Sannyasi not for me. I always Поэтому know. саньяса не для меня. I always known I'm not ready for it. Считаю, что я готов. Thank you very much. Hare Krishna. Thank you. Okay. Wow. Okay, we have to stop here. Сколько времени? Шрила Prabhupada ki jai. We'll be back here tomorrow. Yes. Yes? Absolutely. Завтра продолжим в то же время. 4 часа. Spasiba. Everyone, thank you so much. Всем большое спасибо. Hare Krishna. Шрилакирти Прабху.